we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be saved. I pray we will find your light and hold it in your hearts. When stars goes out each night, remind you where you are. Let this be our prayer when shadows fill our day. Lead us to a place and guide us with your grace. Give us faith so we will be saved. Thank you. Okay. Thank you, Cheryl. Now, the backbone of our institute, the energetic supporter of our family, I'd like to invite our dearest Antu Sir to address the gathering and also to welcome our honorable chief guest. Welcome, sir. Okay. Respected Molly Miss, my dear colleagues, and beloved parents and students, we feel very much happy to have Molly Miss as our guest today. She is an excellent teacher. Apart from being a talented writer, and after her retirement from St. Xavier's College, Alway, she has been part of WISAT family for the last 10 years. Despite the pandemic, we are being able to continue the classes, and today we have got an opportunity to listen to Molly Miss. With utmost happiness, I welcome you, ma'am, to our classroom. Thank you, sir. Thank you. Next, I would like to extend my heartiest welcome to my dear colleagues, beloved parents, and students to this function. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Our guest of honor, Dr. Molly Joseph. How do I put her massive skills into few words? Yes, I'd like to say she is an intelligent, loving, free-spirited woman of courage, a woman who touches our heart through her writing. Dr. Molly Joseph retired as the HOD of English St. Xavier's College, Alawa, and served as a professor of communicative English at FISAT, Ankamali. She writes travelogues, poems, and short stories, and she travels extensively attending national and international poetic fests and has won several awards and accolades. On behalf of all of you, I'd like to take immense joy in congratulating her on her achievements. We are very grateful to share the space with you, ma'am. On Thank you. behalf of our whole institute, I would proudly welcome you to address the gathering. Thank you. That is indeed a very good beginning. I loved it. This very fresh morning. I'm happy to meet you, dear Auntie Sir, my other colleagues, parents, and my very dear students. Actually, when I start speaking on anything, I start with the moments. I mean, what a wonderful moment we had this morning. Look at it. Like the beautiful prayer song, so meaningful coming up. And Angel Maria doing it so wonderfully well, I actually loved their energy level, your confidence, Angel Maria. And Andy sir, a very committed teacher, I would say. A rare teacher of this generation in the sense. He carries so much of the goodness of the past. An elderly teacher with so much of experience and so much 100% into whatever he is doing. These are all living examples in front of you, my dear students. And actually, instead of taking a class, I would rather draw your attention to the living models of
activity, people who believe their birth on earth has to be lived meaningfully, this way or that way. That is going to be the crux of what I am going to tell you today. Before I start, let me ask you, are you comfortable with my English? Just unmute yourself and I need some responses. Yes, Are ma'am. you? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Right, right. Yes, ma'am. Thank you, thank Yes, you. ma'am. Okay then. So I'll continue in English only because I thought if it was like, every person has a peculiar way of presentation. With the sense that some people may feel it is too speedy, something like that. If at all you come across any problem, in my class I would tell them, feel free to raise your hand so that I can go back and explain it again. Okay, dear students. So what was I starting with? The basic the starting ground, the platform is, we are the author of every moment. We are the authors of every moment. We decide whether this moment should be useful for us or not. I hope you are following. If you pay, as I said, when life flows like this quickly, these COVID times, what all changes it has brought in? It has brought in change in our outlook, in our way of thinking, in our movement. Man is basically meant for a kind of movement, human contact. That is what he basically wants. I very much want you to physically see you near me, but I can't. So in this fast changing scenario, there is no point in simply scratching your head and saying, oh, how dull this morning is. What to do? I feel so dull about everything. The way you look at life matters. Say, for example, early morning I woke up and I was telling my husband and children, see, today I'm going to meet a group of freshers. Usually, every time I meet the freshers in the auditorium or in the seminar hall for orientation. But this time it is online. It's wonderful to look deep into your eyes and talk to you because you are an ocean, I would say. Forgive me if I use words connected with poetry. You are an ocean of possibilities, means potential. So much is there lying in store just to come out through one opportunity or another. You understand? So, in that sense, even this session, you look at it that way, or any other session, because you are going to have so many other sessions with so many teachers, knowing more about your own subject, knowing about the world, knowing about people. So, the sense of enthusiasm and openness with the feeling, I underline, you are the author of every moment of yours. I can make it dull or I can make it interesting. It is within me. If I pay proper attention, if I show proper enthusiasm, I can get the best out of it. Especially, I'm just trying to think from your perspective. You're all fresh and you have all doubts as to how it is going to be, First thing COVID, sitting here and having online. What will be the future like? Oh God. And in FISAT, will I be able to go when? What? These are all uncertainties. Say, for example, for other people, in the other strata society, the other day, I was just, I came out with 2 new books these days. So I was calling up HNC stores. That is the place where all my books, they put up for display. It is in Amazon also. When I called up that man, he was saying, ma'am, we practically just opened the shop and keep it open till 6 or 7. Nobody turns up. And ma'am, he said with a kind of sadness that I could feel pulsating within me also. More than half of our workers are out of work because there is nothing happening, no purchase, no selling. So this is the kind of, and ma'am, those people, some of them, they have no other way of livelihood. And so many are suffering because of this COVID. Oh, I felt, oh God, how intense it is. So, my dear students, the first and foremost thing when I started with you are the author of every moment, I said, you feel that you're lucky now. You understand?
That's the first premise. Thank God that I got admission in PhysAt. My parents, I think parents are also there listening. They were kind enough to look after us, and they were trying their best for us, although they come across this kind of crisis like COVID, whatever. You know? So you're blessed with that sense of blessedness in you, feeling grateful to God. Not that Molly Ma'am is teaching theology or anything. I'm just telling you to have faith in something empowers you. So with that, you say, okay, I will make the best out of every moment I get. You understand? It is like, there was 7 Secrets of Success. There is a book where the person says he wakes up early morning and found the answer to my success in my own room, your own bedroom. The roof said, aim high. Roof. I hope you are with me, my students. You can understand me? You can follow me? Yes, sir. Yes, Yes, yes. ma'am. Yes, Yes, yes. yes, yes, Ah, ma'am. so, yes, thank you. The roof said, aim high. Fan said, be cool. Don't get upset, be cool. Clock said, every minute is precious. Clock was ticking off fast. Every minute is precious. Mirror said, reflect before you act. Reflect in the sense, think over it again, once again, before you act. Window said, see the world outside, how beautiful. Birds are chirping. It is a fresh morning. Window was showing, see the world. And the door says, rush hard to achieve your goals. You cannot waste time, but just rush off. Window is open and you are going out. So, mind you, from every minute detail around us, we get a kind of message. That should be the attitude. The Zen way of looking at life. It is a larger philosophy, my students. I'll tell you what is Zen. It's a kind of a different, new way of thinking about Buddhism. The Zen says Zen is a DN, Zen master. There is a story. Are you interested in stories? I'll tell you a story about Zen. Okay. Yes. One day, Yes, ma'am. yes, dears, I love your response. Wonderful. There was a student going to learn from a Zen master. Because if you learn Zen, you get fulfillment in life, the true Zen philosopher. So he goes to the master, and the master is busy. These Zen people, you never find them idle. They are absorbed in doing things, just like you are going to meet Bapu. You can't see, or you have seen many a media conversation. Bapu is running around, taking the thread, putting it here, that, this. And the man has to be after him, like walk the talk. Likewise, Zen was busy doing things. The disciple waited, and once his flurry of activity was over, master comes and sits down and looks deep into his eyes. Zen master. Looking into the eyes of the student, he says, yes, you're here. You're here for what in that sense? Sir, master, I have come to learn Zen. He looks again deep, one more deep, cool, calm way of looking at him. Suddenly, he stretches his hand and slaps his face on the cheek. The master is slapping him on the cheek. Imagine the disciple, the student never expected this. Totally unexpected it was. The slap, when you get a slap on your cheek, flies fly through your eyes, You feel that burning sensation. A moment of intense sensation. That is what he felt. A minute later, few seconds it lasted, then it was over. He was looking at Master again. Master smiles and says, my disciple, this is Zen. Zen is experience, pure experience. That 100% feeling, that sense of awareness, the burning sensation that lasted. That moment, the disciple was not thinking about Zen thought or discipline. No, he was only focusing on the burning sensation. Likewise, dear students, when we look at life, the art of living people also almost dwell on it. It is applicable to everyone. In a sense,
When you do something, immerse yourself into it. Do it 100% with your heart, soul, and mind. You know, these are days when you are doing so many other things. When you are listening to Molly ma'am, you are thinking, okay, I didn't, yesterday that fellow called me, I didn't answer him. Oh, today I have to message him, otherwise she will feel bad. Or somebody else, if there is a mother sitting, mother is worrying, Molly ma'am stuff is going on. But then in the kitchen, what have I done for breakfast? So many things come crowding into your mind, And the net result is you get all the more distracted. You no longer get any satisfaction in whatever you do. Especially being a writer, I am telling you. See, I have written 12 books, and there are moments when you feel you are under a kind of a grip. I mean, the mood is in you. Maybe it is what you call inspiration from God, muse, or whatever. I sit, close my doors, and sit. And I am 100% immersed in what I am doing. So my family people say, oh, that is the time of mama. Don't disturb her. They know it. You understand? Only when you put 100%, you are immersed, you are bringing out what you feel within. And then when you read it again, you feel half of it is not there. You want to redo it. Sense of perfection. This is how we can do things. But then comes a question, oh, Molima, you are speaking about your writing part. Or you are speaking about the philosophy and all. We don't want to be philosophers. We are just students. Okay, fine, understand. I love your young teenage when you are so full of interest. Once I wrote a poem like, I love your rabbit like poking into things. Have you observed rabbits? Dear students, they always shake their head and poke nose around, Likewise, when we find the first year batch by batch going, I sit on the ale side and I can watch them. They are so thrilled by anything and everything, Oh, Fisad, this is the ground. Oh, Fisad, this part. Oh, that is a senior person looking at me. That is a teacher, I believe. The sense of newness, with that newness in your eye, you're moving around. Everything is new, thrilling. Don't worry. After COVID time, you're going to have it. Wonderful campus time. So you can see the campus, the beautiful campus, the wonderful teachers, the wonderful arrangements, everything. Okay. So what I'm telling is that feeling is there in you. In the sense, on the other hand, some freshers sometimes I find meet in the orientation classes where I find, oh God, this ma'am is teaching something, that sir comes and teaches me maths, whatever. What am I? How can I cope up with it? I think this is not my area. I shouldn't have gone for it. Never ever have that kind of regret. Once you are in, you're 100% into it. Whether it be, EC or whatever be the branch, mechanical, whatever. Oh, that paper is going to be tough. My dear students, it is unnecessary fear that we create that causes this kinds of confusion. Jawaharlal Nehru, when he was for some time connected to the independence struggle, he was in jail. He was away from his fond daughter Indiraji. But he wrote letters to her from the jail. Letters from a father to his daughter. In it, there is a wonderful line. He told his daughter, my daughter, never ever cherish fear in your heart. I hope you are listening intently, my dear students. Can one student repeat what I say? I'll again repeat, and one of you, I want to hear you. Never ever cherish fear in your heart. Come on, one of you, just repeat. Come on, I want to hear you. Never ever cherish fear in your heart. You got it? Yes, ma'am. Yes, say, repeat. Repeat the quote. Never Never cherish fear in your heart. Never. one ever cherish. Never. That's it. First sentence of what Nehru wrote. Second is, fear creates its own ghosts. Ghosts. You know what ghosts are? Fear creates its own ghosts
that are more fearful than reality itself. കണ്ടോ? ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രേതങ്ങള് യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കാൾ എത്രയോ ബീഭത്സമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഫിയർ ഉള്ളപ്പോഴേ അപ്പടി വേണ്ടാത്ത പല ചിന്തകളാണ്. ഓ, ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെ ഇരിക്കും, പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് വണ്ടർ തോന്നിട്ടോ, എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട് എന്റെ കുട്ടികൾ ചെയ്യണത്. ഇതിൽ മെരിയ ആൻഡ് ദ ബോയ് ഹു did the prayer song. And Andrew sir was telling me, students are very smart, ma'am. When I ask them to do something, they are coming up with so much of energy. Sir was very happy, and I am so happy to know that about you. You are all, each one of you, not that one or two came forward, no. Each one among you, I say, you are a pool of potential. Never ever cherish fear in your heart, for fear creates its own ghosts that are more fearful than reality itself. മനസ്സിലായോ? You have to write it down somewhere, like this quotation. You can check it up later in the Google. Somebody is leaving the meeting. Okay, fine. The thing is, dear students, the way, as I said, what is my first point? I talk in a methodical manner. First, you are the author of your own moment. You look at everything new and fresh. Second point, second way of looking at it. Third way, no inhibitions, no fear. Without fear, with a kind of confidence in the force above, God, Allah, whomsoever, Jesus, Krishna, Allah, whomsoever. You have faith in that cosmic force and then start, oh God, I can do it today. Today is my day. Just like Abdul Kalam saying, he was the great master of dreams. He said, every day you wake up with a thing, with the notion that today, this day is my day. I'll do something meaningful today. To my world around, to my class, to my studies, to my parents. Let each day dawn in that way. Today is my day. ഇന്ന് എനിക്ക് എന്ത് എന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേരൻസിന്, എന്റെ സ്റ്റഡീസിന് എനിക്ക് എന്ത് നല്ല ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഒരു ചിന്തയിൽ ഉണരണം. ഞാൻ എണീക്കുമ്പോഴതാണ്, ദൈവമേ ഇന്ന് എനിക്ക് എന്താണാവോ, എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് പലതും പറയാനുണ്ട്. എന്റെ കവിതകളൊക്കെ പലതും പറയാനുള്ള കാലഘട്ടത്തോട് പറയണു. ഈയിടെയായിട്ടൊരു ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്ക് ഇറക്കി, കുഞ്ഞു കുട്ടികളോട് പറയണ ഭയങ്കര ആവശ്യമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ നല്ല ചിന്തകൾ ചെറുപ്പത്തിലേ വീണ് കഴിഞ്ഞാല് അതാണ് ശരിക്കും വളർന്ന് വലിയൊരു മരമാവുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ സമയം എടുത്തൊരു ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്ക് ഇറക്കി. ഓരോ കഥയിലും ഓരോ മോറലുണ്ട്. കുട്ടികള് എങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കാലത്തോട് കുഞ്ഞു ലെവലിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പാരന്റ്സിന് ഇഷ്ടമാണ്, വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഐ എം ടെലിങ് യു, അതിലും ഇതാണ്, ഒരു ദിവസം എണീക്കുമ്പോഴ് എന്താണ് എനിക്കിന്ന് ചെയ്യാനുള്ളത്, എനിക്ക് എന്ന് എന്റെ ലൈഫ്, മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈഫ് ഹാപ്പി ആക്കാൻ. നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ മക്കളെ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഓ എന്താ ഇത് എന്റെ, ബിക്കോസ് ഒന്ന് രണ്ടും ഒക്കെ ഓരോ മക്കളും ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. പാരന്റ്സ് ഷവറിങ് സോ മച്ച് ഓഫ് ലവ് ഓൺ യു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിനെ പറ്റി ഓർക്കണം കേട്ടോ. ദേ ആർ ബേണിംഗ് കാൻഡിൽസ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? കത്തിത്തീരുന്ന മെഴുകുതിരി പോലെ ഇങ്ങനെ വെളിച്ചം തരാണ് നിങ്ങൾക്ക്. അവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് ഓരോന്ന് തരല്, ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരല്, മക്കള് ഹാപ്പി ആവണമെന്ന് വേണ്ടി ഓടുന്ന നെട്ടോട്ട് ഓടുന്ന പേരൻസ്. ഓൾവേസ് തിങ്ക് ഓഫ് ദാറ്റ്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ സ്നേഹം, ആ നന്ദിയൊക്കെ നിറയണം, ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. ആൻഡ് അപ്പൊ എന്താ, എന്റെ ചെറിയൊരു സൗകര്യം ശരിയായില്ലെങ്കിൽ അത് മതി. നോക്കൂ, yesterday I was having a discussion with a channel person. Ma'am, what is your take on the increasing number of suicide, especially from students, children? അങ്ങനെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആത്മഹത്യയൊക്കെ വരണമെന്ന് ചെറിയൊരു കാര്യത്തിൽ പാടിപ്പോവാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതലും ഈ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ്. കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ഒതുങ്ങി ഒരു ചെറിയ സ്ക്രീനിൽ, മിനി സ്ക്രീനിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു മൊബൈലിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മണിക്കൂറുകൾ ഇരിക്കും. പഠിത്തം പോലും അതിലാവാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വക ശൂന്യതയാണ്. മറ്റുള്ളവരായിട്ടൊരു കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല. ഈവൻ പാരന്റ്സുമായിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. പാരന്റ്സിനോട് എനിക്കത് പറയാനുള്ളത്, ഡു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് മോർ വിത്ത് സ്റ്റുഡൻസ്. അവർക്ക് മക്കളോട്, സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല, സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സമയം കണ്ടെത്തണം. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഒറ്റപ്പെടല്, ഇല്ലായ്മ, നിന്റെ പഠിത്തം പോരല്ലോ എന്നുള്ള രണ്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ, നീ ഇന്നെന്താ പഠിച്ചേ, മനസ്സിലായി? ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് കുറെ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് മടുക്കാണ് മാനസികമായിട്ട്. ആ സ്ട്രെസ്, നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആവണം എന്റെ കുട്ടികളെ. മേക്ക് യുവർ മൈൻഡ്, ഓപ്പൺ ദ വിൻഡോസ് ആൻഡ് ഡോഴ്സ് ഓഫ് യുവർ ഹാർട്ട്. സുഖമായിട്ട് ചിരിക്കുക, പുറത്ത് നോക്കി. ഇന്നത്തെ പ്രഭാതത്തിന് ഒരു സുഖം ഉണ്ടല്ലോ, ഇന്ന് മോളി മിസ്സിനെ കേൾക്കാൻ പറ്റി.
ആൻഡ്രു സാറ് നല്ല രസമായിരുന്നു ആ കാര്യങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നത്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ചുറ്റും? ചിലപ്പോ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആ മുറ്റത്തെ മുല്ലയിലൊരു മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് കാണ്, ഒന്ന് ചിരിക്കേ, പ്രകൃതിയെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചേ. മനോഹരമാണ് അത്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കുറെ കൂടെ ലാഘവത്വം വരും. ഞാൻ ഒരു സ്റ്റോറി കൂടെ പറയട്ടെ. എന്റെ സമയം എത്രയാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ടു ബി 8 o'clock. 8:30 വരെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ സാറ്? ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ മാം. അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ പറയട്ടെ. ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ? ബോറടിക്കണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ഒന്ന് പറയണം. നോ മാം. ഞാൻ നോ മാം. നേരെ ക്ലാസ്സിലാകുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വന്ന് കൈ പിടിച്ചൊക്കെ ചെയ്യും. ഹൗ ഡു യു ഫീൽ? കമോൺ ഗെറ്റ് അപ്പ്, സേ സംതിങ് എന്ന് പറയും. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സേ സംതിങ് പറയുമ്പോൾ പറയണോട്ടോ മിടുക്കരായിട്ട്. കുറെ കൂടെ എനർജി കിട്ടും മിസ്സിന്റെ പറച്ചിലൂടെ കേൾക്കുമ്പോ. ഓക്കെ. There was a story of a boy traveling in a train. കേട്ടോ, ട്രെയിനിലൊക്കെ കയറുന്ന ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് അവന്. അപ്പൊ അവന് ആദ്യമായിട്ട് ട്രെയിനിൽ കയറാണ്. ഇത് ഞാൻ സ്റ്റോറി പറയുമ്പോൾ ഐ ടെൽ യു, ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, മുൻകൂർ ജാമ്യം. Don't ask me questions because it is a hypothetical story. Hypothetical means whatever I say you have to believe. Okay? So no questions on this. Okay, ma'am. Okay, ma'am. So the situation is boy traveling in a train. Train started from the lower part of a mountain. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ആൽസ് കാണാൻ പോയി പണ്ടൊരു സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ കറങ്ങാൻ പോയപ്പോഴേ. ആൽസിന്റെ ഉയരത്തിലുള്ള തട്ടില് നിറയെ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞു മൂടി കിടക്കുകയാണ്. അവിടേക്ക് താഴ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു തരം ട്രെയിൻ സർവീസ് ഉണ്ട്, സിഗ്സാഗ് ആയിട്ട് കേട്ടാ. ചിലത് കേബിൾ കാർ പോലെ ഇങ്ങനെ പലയിടത്തും മലമ്പുഴയിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ കേബിൾ കാർ തട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോണം. ഇത് അതല്ല, ഒരു ട്രെയിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ട്രെയിൻ ആകുമ്പോ എന്താ, ആ പർവ്വതത്തിന്റെ ഓരങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പർവ്വതം കണ്ട് ചുറ്റുമുള്ള ലോകം കണ്ട് രസമായിട്ട് പോവാല്ലോ. അതാണ് ട്രെയിൻ ജേണി. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ട്രെയിൻ ജേണി ദ ബോയ് ഈസ് ഹാവിങ്. ആൻഡ് അന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോഴേ ഏറ്റവും മുകളിലെ ആൽപ്പിന്റെ ഉയർന്ന പർവ്വതനിരയുടെ അവിടെയാണ് നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറന്റ്. എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി കേട്ടോ. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ചുറ്റും ഇങ്ങനെ തണുപ്പ് ഉറഞ്ഞുകൂടാണ്. കയ്യും കാലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് വേണമല്ലേ പോണേ, ഭയങ്കര തണുപ്പല്ലേ. അവിടെയുള്ള സ്ഥലം പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിറയെ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞിന്റെ കട്ടകൾ ഇങ്ങനെ കൂടിയിട്ടേ ഐസി, എന്താ പറയാ, വലിയൊരു ഗ്രൗണ്ടാണ്. ഞാൻ ഓർക്കും ഇത്രയധികം ക്രിസ്പി ക്രഞ്ചി സ്നോ. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കുറെ കളിക്കുക, സ്കേറ്റിംഗ് ഒക്കെ എടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി നല്ല ചൂടുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടും. സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ ദ ബോയ്. ഇമാജിൻ ദ ബോയ് വാണ്ടഡ് ടു ഗോ ടു ദ ടോപ്പ്, സോ ഹി വാസ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ദ ട്രെയിൻ. And while the train was moving, what is the movement of the train? Zigzag അല്ലേ, ചെക്ക് 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 ചെക്ക്. It slowly started. And the boy was curious, as I said, sun-like curiosity. He wanted to see it, know it. So he was looking at the train curiously, the way it is moving. When it was negotiating a curve, because it is a kind of a mountain, one curve, then slowly climbing up. When the train was negotiating a curve, what is the music it was? It was like telling him, I think I can. Check, 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 check. When it was negotiating a curve, that is a sound. Sound was like check, 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 check. He felt, I think I can. Then the train again moved on. ആ കയറ്റം അങ്ങോട്ട് കടന്ന് പിന്നെ ഒരു തിരിയുടെ സമതലത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേനും പിന്നെയും ട്രെയിനിന്റെ ശബ്ദം അവന് കേൾക്കണത് എങ്ങനെയാണ്? ചെക്ക് 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 ചെക്ക്. ഐ നോ ഐ വിൽ. മനസ്സിലായോ? Second sound of the check check for the boy, because the boy is the boy I was referring to, who wakes up in the morning and finds his life should be meaningful. I'll do something today to make this day special for me, for others. The train reached the top part. The boy got down. He was again filled with wonder, This check check was resonating within him. I think I can, I know I will. And he observed the long train, it's such a huge train. I mean, elongated one with bogies, bringing all the provisions for the restaurant there. No other passengers except him. And then the boy went near the engine, then found out it was the engine who was doing the wonderful work, carrying the huge load behind. So he goes near the engine and asks the engine a question.
Mind you, hypothetical. You don't ask me how can a boy speak to an engine like that. So the boy is asking, "Oh engine, I feel you're a winner." Just like Abdul Kalam saying, it is your day. You're a winner. What is the secret of your success? You only brought the huge whole this thing in. Tell me about the secret of your success. So the train engine smiles. Don't ask me how can engine smile. Ah, boy, wonderful question. The question the engine appreciates. You heard the sound I was making, my success mantra. Check, 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 quickly. Tell me, what did you feel when you heard my check, check? It was my success mantra. He was eliciting it out of the students. Out of the question, one who asked the question, I called the student. So, I think I can. I know I will. That's it. Thank you, Vishnu. I think I can. Please close it. I know I will. That means എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിൽ വിശ്വാസം. പിന്നെന്താ, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കും. Now my students, all of you have to repeat this success mantra after me. What is a success mantra? I think I can. I know I will. Do it quickly so that I will say check, 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 check. Quickly like that, the train chugging along. Come on, shall I start? Shall we start that exercise? I think I can. I know I will. Repeat. All of you. I think I can. I know I will. I think I can. I know I will. Check, check, check. Check, check. Just like train sound. One voice. All of you together. Check, check. I think I think I can. I know I will. I know I will. I think I I think I can. I know I will. I know I will. Okay. I think I can. I know I will. Yeah, you know, you will. You will means you're determined. Now, can I individually call out one student and say, what you think you can and what you know you will? I mean, everybody has something. I want to do this about life. Feel free. If not in English, but in Malayalam, you can speak. But I think I can. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാം. I know I will. ഞാൻ അതിൽ ചെയ്തിരിക്കും മാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി, ഞാൻ കാഷ്വലായിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ വിളിക്കുകയാണ്. Feel free to talk to me to the class. Can I call Ashik Thomas? Ashik, can you speak up, Ashik? Yes, come on, dear Ashik. Speak up. What do you think you can? എന്തായി തീരണം എന്നൊക്കെയാണ് കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലെ, കുട്ടിക്ക് ആവാൻ കഴിയുന്നതന്നെ പറയണം കേട്ടോ. ആഗ്രഹം അല്ലാതെ ഞാൻ ആവും മാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഫ്രീ ആയിട്ട്. ഐ തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ ബിക്കം വാട്ട്? കമോൺ ആഷിക്. ആഷിക് ഉണ്ടോ അവിടെ? ആഷിക് ഉണ്ടോ? യെസ് ഓർ നോ? ഉണ്ടോന്ന് പറയൂ. ആർ യു ദേർ ആഷിക്? ആഷിക് തോമസ് കേൾക്കണുണ്ടോ? ആർ യു ലിസണിങ് ആഷിക് തോമസ്? Ma'am, next issues. നെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണില്ല. ബട്ട് യു നോ ദാറ്റ് യു വാണ്ട് ടു ബിക്കം സംബഡി, ആഷിക്. വാട്ട് ഈസ് യുവർ പ്ലാൻ? ആഷിക് എന്തിന് ഇത് ബിടെക് എടുക്കുമ്പോഴേ എന്തായിരിക്കും മനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? വാട്ട് ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് യുവർ ലൈഫ് ആഷിക്? പറഞ്ഞോളൂ. നെറ്റ് ഇപ്പൊ കേട്ടൂല കുട്ടിയെ. ജസ്റ്റ് വൺ സെന്റൻസ്. ഐ തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ ബിക്കം. കമോൺ, ഗിവ് മി എ സെന്റൻസ്. ആഷിക് സമയം പോണു കേട്ടോ. You are not okay with your net, Ashik? Okay. Now I'll call up some other person, any other student. Come on. Speak to me boldly. Ma'am, I think I can. I know I will. Come on. Gopika. Are you there, Gopika? Gopika. Speak up, Gopika. What do you think you can, Gopika? Become an engineer. I think I can become an engineer. Wonderful. And I know, and I will, like that. Complete it. I know I will become. I'll become a very efficient engineer. You said I want to. Okay, Gopika.
have it strong in your mind. ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. മനസ്സിലായോ? ഐ മീൻ ഹാവ് സം ഐഡിയ. ഓ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി നോക്കട്ടെ എന്ന്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ല, അവിടെ പോയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആവട്ടെ, അവിടെ പോയി അവിടെ നോക്കാം. ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല. യുനോ മാം തന്നെ പറയാം, മാം ഇപ്പൊ നോക്കൂ, റിട്ടയർ ചെയ്തു. ഈവൻ ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെന്റ് 9 കൊല്ലം ഫിസാറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി, ഞാനെപ്പോഴും എന്റെ കുട്ടികളോട് പറയും, ഫസ്റ്റ് എന്റെ ഫാദർ എന്നെ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി UC കോളേജിൽ പോകും. UC കോളേജ്, മൈ ഫാദർ വാസ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ. UC കോളേജിന്റെ ആ പടവുകൾ ഇങ്ങനെ കയറിയ ഒരു കുന്നിൻ പുറത്തുള്ള കോളേജാണ്. സോ അവിടെ പതുക്കെ പടവ് കയറി ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ പോലെ പുതുമ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ ചുറ്റും നോക്കി ഞാൻ കയറണ എന്റെ ഫാദറിന്റെ പുറകെ. അന്ന് പേരൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇന്നും ഉണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാന് ഒരു ടീച്ചറിനെ കണ്ടു കേട്ടോ, നല്ല രസമായിട്ട് സ്റ്റാർച്ച് ചെയ്ത സാരിയൊക്കെ എടുത്ത്. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന്, അന്ന് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ എഴുതും, പ്രസരിപ്പുള്ള ഒരു കുട്ടികൾ പലരും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകണ്ട, അതല്ല ഈ ടീച്ചർ ആ സ്റ്റെപ്പ് ചാടി കയറണതാണ്. ടക്ക് 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 ടക്ക്. അവിടെ സാരി, സ്റ്റാർച്ചിന്റെ സാരി ഇങ്ങനെ കാറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നുണ്ട്. I knew she carried the very bearing of a teacher. Every inch she was a teacher. And I said to my father, one day, ഞാൻ എന്റെ ഫാദറും മദർ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു. എന്റെ മോഹൻ, അപ്പൊ ഞാൻ ഫാദറിനോട് പറഞ്ഞേ, ടുഡേ ഇഫ് ദേ ആസ്ക് മീ what do you want to become, I would say, I don't know whether who that teacher is, English teacher, math teacher, whatever. I want to become a teacher like that. So full of energy, energizing generations. പല തലമുറകളെ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് തലോടി പോകാൻ പറ്റുമോ ഒരു ടീച്ചറിന്റെ ജോലിയിൽ? എ ഗുഡ് ടീച്ചർ അഫക്ട്സ് എ ജനറേഷൻ. എത്ര ജനറേഷൻ കുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ മനോതലങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. എന്തൊരു തൃപ്തി എനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയണത്, അന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടു, വിതിൻ കോഡ്സ് ഐ വുഡ് സേ I would become a college lecturer. That was my dream. ആൻഡ് പിറ്റേ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കോളേജ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ടോ, ഞങ്ങളുടെ ഗാലറി ക്ലാസ് ആണ്, താഴെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ സ്റ്റെപ്പ് താഴേന്ന് കയറി വരണം ഇതിലേക്ക്. അവിടേക്ക് ഇതേപോലെ ചെറുന്ന സ്റ്റെപ്പിലെ ചാടി ചാടി കയറിയ ടീച്ചർ വരണം. ഷീ വാസ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ, മൈൻഡ് യു, മൈ ഫേവറേറ്റ് ടീച്ചർ. So I thought, how thrilled I was. I was just looking at her. നമ്മൾ വെറും റോൾ മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കി അതേപോലെ ആവണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയണത്. The kind of inspiration or the kind of, the level with which you can have an image of yourself. എല്ലാ ദിവസവും കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നോക്കണം കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ. Speak to yourself. കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാ. You can develop your communication by speaking to yourself. Hello Molly, how are you today? Oh, you look bright because today you are facing a number of students, no? So that your adrenaline is up. You talk to yourself. You can see your face, your voice, everything. I mean in the sense, your body language. Listen to good English. Pinne കേൾക്കണം. Say for example, when Shashi Tharoor is speaking, myself and Anju sir conducted something like TEDx-FIRST. So many speakers coming up, and college is hosting it. The way they talked, the ideas, astrophysicists, all those big people, social reformers, artists. We had such a very good, you go through TEDx-FIRST website, you can come across those speeches. It is in our website. Listen to good English being spoken. The power and energy with which they disseminate ideas, spread ideas everywhere. You got it? So this should be your attitude to life. That designs, then you become the author of your own moments. When you think, see, FISAT, I am going to join FISAT. It's a very reputed engineering college, which has got an ethos of its own. Ethos എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ കുട്ടികളെ? A kind of culture code, ETHOS. You're a FISATian. You can walk straight with your head up because it's a prime institution that not only makes you an expert in subject, you get placement, everything, okay, wonderful, that's there. But you grow into a fine human being, socially committed. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ പേരൻസ് എല്ലാം ചെയ്തതെന്നുകൊണ്ടൊരു തോന്നലുണ്ടാവും, ദ വേൾഡ് ഈസ് മെന്റ് ഫോർ മീ. ലോകം എന്താ എന്റെ വഴിക്ക് വരാത്ത? ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്താ ജോലി കിട്ടാത്ത? ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഞാനല്ലോ എഴുത്തുകാരിയായിട്ട് എനിക്കെന്താ അവാർഡ് കിട്ടാത്ത? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ്. ലോകത്തിന് തിരിച്ച്
ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണതല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുക എന്റെ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ് എനിക്ക് എവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെതറിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. എനിക്ക് എന്റെ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ഗിവ് ടു ദ വേൾഡ് അറൗണ്ട്. ഫിസാറ്റ് അതാണ് ചെയ്യണത്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ സോഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് കോളേജ്. നമ്മൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും സാധാരണ മനുഷ്യന് അവരെ നിത്യജീവിതത്തില് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ സിവിലിലെ കുട്ടികള്, മെക്കിലെ കുട്ടികള്, എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലെ കുട്ടികളൊക്കെ പ്രോജക്ട്സ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം. സോഷ്യലി റിലവൻറ്റ്. ഡ്യൂറിങ് ദ ഫ്ലഡ്സ് പ്രളയമൊക്കെ വന്നപ്പോഴ് നമ്മളെ കുട്ടികളും ടീച്ചേഴ്സും കൂടെ അവിടെ പോയി നിന്നിട്ട് ഓരോ ഗ്രാമങ്ങള് വീണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? നിങ്ങളെ സ്വദേശ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയൊക്കെ പണ്ട് കാണും. അതിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സ്വന്തം നാട്ടുകാരോട്, സ്വന്തം ആൾക്കാരോട്, ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ അറൌണ്ട് യു, ദ പീപ്പിൾ ദേ ആർ അൺഹാപ്പി അറൌണ്ട് യു, ഇറ്റ് ഈസ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തർ ഞങ്ങള് കുട്ടികളല്ലേ മിസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ല, നിങ്ങളിലൂടെയാണ് നല്ലൊരു ലോകം വളരാൻ പോണത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു തന്നെ ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ്നെസ് ഇൻ ബിഗ് IITs IIMs ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ? അവിടുത്തെ കുട്ടികള് വെറും പഠിത്തം മാത്രമൊന്നുമല്ല. They adopt a village. By the time that thing is over, their study, the village is pakka equipped in sanitation, electrification, everything. Because any number of doctors do take up big degrees, MD, speciality. Ultimately, they say, no, I'm not going government service order. I want to go to a kind of village where I can, the truly deserving people I want to help. ആ ലെവലിൽ പോണമെന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറയണത്, പക്ഷെ അങ്ങനെയുണ്ട് ഡൈമെൻഷൻ എന്ന് പറയണം. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? സോ ദ വേൾഡ് അറൌണ്ട് you have to give back time for you. As a student, studying well, getting a good job, and then focusing your attention in companies like TCS, all those big companies you are going, Bosch or whatever. Social commitment is a major core part. CRS. അവര് CSR. അവിടെ how much of time two of my children are there in IT companies. They tell me, sometimes they virtually on a day out. These are COVID days. But even COVID times, they are helping them in other ways. So during the times of flood, I do remember the whole week it was there for workers. You go around and help people. We give you the materials with the vehicle. They were moving around. They were not working in the hub. They were moving around, supplying all these things to the needy, cleaning up the environment. So what am I telling you? Simple and short of it is, reach out to the world around. എപ്പോഴും എന്റെ സ്റ്റഡീസ്, എന്റെ ഉറക്കം കളഞ്ഞു, അമ്മ എന്നെ എന്തിനും ഉറക്കത്തിന്ന് വിളിച്ച് എന്തേലും ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന ഒരു ശരാശരി ജീവിതത്തിൽ ഒതുങ്ങരുത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ പേരൻസിനോടായിരിക്കും ആദ്യം ഇറിറ്റേഷൻ, പിന്നെ സൊസൈറ്റി, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ലോകത്തോട് മുഴുവനും അങ്ങനെയാവും. അതല്ല മക്കളെ വേണ്ടത്. ഗ്രോ അപ്പ് ആസ് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് റേഡിയൻസ്. നിങ്ങളുടെ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഉണ്ട്. അതാണ് മാമിന് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് അടുത്ത് കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി, ഞാൻ പണ്ട് എഴുതിയ പോലെ ഓരോ കുട്ടിയും എനിക്ക് ഒരു ലോകമാണ് തുറന്നു നോക്കുന്നത്. അവന്റെ കണ്ണിലൂടെ ഞാൻ അവന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്, മോഹങ്ങള് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതിലെ. രസമാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട്. പലപ്പോഴും ചിലര് ഇൻഹിബിഷൻസ് ഒക്കെ വന്ന് എന്റെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴോ എന്ന് പറയും, മാം എനിക്ക് കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നല്ല, നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം മാം, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഉണ്ട്, പക്ഷെ പറയുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ മാം എനിക്ക് ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്റ്റാമറിങ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോനെ അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല. സ്റ്റാമറിങ് ഒക്കെ ഉള്ളതിന് തിങ്കിങ്, ഈ സ്റ്റാമറിങ് എന്തിനാന്നറിയോ? അടുത്ത വേർഡ് വരണതിനെ പറ്റി മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ പോലെ പെട്ടെന്ന് വരുന്നതാണ്. അതാ കളക്ടർ ചെയ്യണത്. അങ്ങോട്ട് ശാന്തമായിട്ട് മാറ്റാം. എന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഐ എം ഫ്രീ വിത്ത് യു, വി ടോക്ക്. ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് സംതിങ് ലൈക്ക് റോളിംഗ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ തുടങ്ങി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയാ. അതിപ്പോ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോന്നിട്ടു, ആ പിള്ളേർ എന്റെ പുറകെയുണ്ട്. വി ഹാവ് എ ഗ്രൂപ്പ് വാട്സാപ്പ് ഒഫീഷ്യല്. ഞങ്ങള് ഒഫീഷ്യൽ റോളിംഗ് സ്റ്റോണിൽ സാറ്റർഡേസിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും. പലർക്കൊക്കെ വിഷമമുള്ള എങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹിക്കപ്സ് ഐ വുഡ് സേ. ദേ ടെൽ മീ, ദേ കോൾ മീ അപ്പ്, വി കണ്ടക്ട് സ്പെഷ്യൽ ഡിബേറ്റ്. സീനിയർ സ്റ്റുഡൻസ് പോയവരൊക്കെ ഉണ്ട് അതില്. They are really happy to meet the fresh ones, inspire them through their examples. They are all well placed, one in Paris, one in London, there in Mumbai, all that. പക്ഷെ മറ്റു കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ അവര് ഇതിലൂടെ വളർന്നു പോയവര് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ. അതേപോലെ യു ആർ സച്ച് എ ലവബിൾ ബാച്ച്. സോ ഫുൾ ഓഫ് എൻതൂസിയാസം. കാലത്തേനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചോ കുട്ടികള്? കാലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചോ? 7 മണിയായപ്പോഴത്തേനും കഴിച്ചോ? ഡിഡ് യു ഹാവ് യുവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്? ഇല്ല മിസ്.
സാരില്ല. 8:30 കഴിയുമ്പോഴേ സന്തോഷമായിട്ട് പോയിരുന്ന് കഴിക്കാം കേട്ടോ. ഞാനും ഒരു ബൈറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് രാവിലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബൈറ്റ്, ഒരു ബണ്ണ് പീസ് ഒക്കെ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അതായപ്പോ ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നത്, ചായ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ട്. സോ ദ തിങ് ഈസ്, മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ലുക്ക് അറ്റ് ലൈഫ് ദിസ് വേ കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ യാത്രകൾ കുറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എഞ്ചൽമാരിയ. മനസ്സിൽ തങ്ങിയൊരു യാത്രയുടെ കഥയും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അത് കെനിയയിലാണ് പോയത് കേട്ടോ. കെനിയ, മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. കെനിയയിലൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്, കിസി യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അവരെന്നെ പോയട്രി വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തണം മാം, ആൻഡ് ഗീവ് ദം, ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് ഈ പറയണ പോലെ സ്പീക്ക് ഔട്ട് യുവർ ഹാർട്ട്, ടോക്ക് വിത്ത് എ പോയറ്റ് ഓർ എ റൈറ്റർ, യു ഗെറ്റ് എ what you call mindscape of the person. അതിനെ പോയത്. ഓ ഗോഡ്, കെനിയയുടെ അകത്ത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം അവിടെ പോയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നൈറോബിയിൽ അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറെ അകത്തേക്ക് പോകണം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെത്താനായിട്ടൊക്കെ. പിറ്റേ ദിവസമാണ് രാത്രി 2 മണിയായി എത്തി. പിറ്റേ ദിവസം 10 മണിക്ക് തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ ഉണ്ടറാ, ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്രയും വലിയൊരു പവീലിയൻ. നിറയെ കിസി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുണ്ട്, 3 കോളേജ് ഉണ്ട്, അതിലെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇമാജിൻ, പല ബാച്ച്. കാരണം ഞാൻ മാത്രമല്ല, വേൾഡ് പോയിറ്റ്സ് എല്ലാരും വന്നേക്കാണ്, പലയിടത്തുനിന്ന് വിളിച്ചേക്കാണേ. മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് നാഷണാലിറ്റീസ് പോയിറ്റ്സ്. ഞങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട്, ഒരു 10-32 പേരുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ഇസ്രായേലി അംബാസിഡർ, അവരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. വലിയ ഫംഗ്ഷൻ പോലെ നടത്താണ്. ആ കുട്ടികള് ഇങ്ങനെ തലകൾ മാത്രം കേട്ടോ, സ്പോർട്സ് അകലേന്ന് എനിക്ക് നോക്കുമ്പോ കുറെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഇങ്ങനെ തലകൾ മാത്രം, അത്രയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓഷ്യൻ സ്റ്റുഡൻസ്. അവരോട് അവിടുത്തെ ഡയറക്ടർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ദർ ഓൾ കളേർഡ് പീപ്പിൾ. അവർക്ക് ട്രൈബ്സ് ഒക്കെ കുറെ ഉണ്ട് അവിടെ. കുറെ ട്രൈബൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികളും വളരെ വിഷമിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ട്രൈബൽ വിസിറ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ശരിക്കും നേരിട്ട് കാണാനൊത്തു ഈ ട്രൈബ്സിലൊക്കെ അവർ ജീവിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്. അതാണ്. അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിലെ ഫസ്റ്റ് പബ്ലിക് ഇനോഗ്രേഷൻ വലിയ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു. അതൊക്കെ കണ്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ കോളേജസിലെ കുട്ടികളായിട്ടാണ് ഇന്ററാക്ഷൻ. ഇതേപോലെ വർക്ക്ഷോപ്പാണ്. കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കൂടി വട്ടം കൂടി ഇരിക്കുമ്പോഴേ ആ കുട്ടികളുടെ കവിതകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഈ കവിതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൊട്ടി ഒഴുകുന്ന ലാവകളാണ്. ലാവ എന്താണെന്നറിയില്ലേ? മനസ്സിലായി? അഗ്നിപർവ്വതം ഒഴുകുമ്പോ അതിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന പോലെ അവരുടെ കവിതയാണ്. എന്നെ എന്താ പറയാ, ഞാൻ എന്റെ കേട്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ. അവരുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെയുള്ള സപ്രഷനാണ് അത്. എത്രയോ നാൾ അവര് അടിമത്തത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ട്രൈബൽ ഏരിയയിലൊക്കെ പോയപ്പോഴാണ് നേരിട്ട് നേർക്കാഴ്ച കണ്ടു അതിന്റെ. അവിടെ ഈ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികൾ, അതിലും പ്രായം കുറഞ്ഞ പെൺകുട്ടികളാണ്. അതുങ്ങളുടെ കയ്യില് ഒരു കുഞ്ഞ് ഒക്കത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം വയറ്റിലുണ്ട്. അതിന് മൂത്തത് മുറ്റത്തോടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. 10-16 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും 2-3 കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മമാരായിട്ട് ഈ അച്ഛന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടി ഇതുണ്ടല്ലോ, അവര് വല്ല വഴിക്കും പോയി, ജോലിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തണ തള്ളപ്പക്ഷി കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തണ പോലെ ഇങ്ങനെ അവിടെ എവിടെയും ചരഞ്ഞ് ചൊങ്ങി എന്തെങ്കിലും ഇട്ടുകൊടുത്തു. ദാരിദ്ര്യം എന്നുള്ള നേർക്കാഴ്ചയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോ ഒരു വലിയ ട്രൈബിലെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പാവം സ്ത്രീകൾ വന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ ഇങ്ങനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ കുടിലുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേ കാണുക ആ പെണ്ണ് പറയണ കഥകള്. ഇമാജിൻ, ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഇല്ല മാം, പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവാൻ ഞങ്ങള് കൊതിക്കുന്നു. അതിന് മൈലുകൾ നടന്നു പോണം സ്കൂളിലേക്ക്. എന്നാലും പട്ടിണിയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഗതി ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരരുതല്ലോ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അവരെ സ്കൂളിലാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് അങ്ങനെ പഠിച്ച് വിരളമായി കയറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടി ഒഴുകുന്ന ലാവാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാല് അവരുടെ കവിതകളാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. ജീവിതം, പച്ചയായ ജീവിതം എന്താന്ന് അറിയണത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ അന്ന് ഫിസാറ്റിൽ വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ അന്ന് അവിടെ ചെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു, ഐ ബ്രിങ് യു ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ഫ്രം ഫിസാറ്റ്, മൈ കോളേജ്, മൈ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് എല്ലാവരും ക്ലബ് ചെയ്ത് റോർ ചെയ്യണുണ്ടായി. പക്ഷേ what a world of difference you students and those students have. They are living on the edges of life, ജീവിതത്തിന്റെ എന്താ പറയാ, വിളിമ്പില് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യര്. അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് പലതും ആവണമെന്നുണ്ട്, ആയിത്തീരണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക? എത്രയോ കുട്ടികളായിട്ട് ട്രൈബൽ ഏരിയയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നു. എത്ര സ്ത്രീകള് പ്രായമാവുന്നതിന് മുമ്പേ അമ്മയായിട്ട് ഒരു പ്രസവത്തിൽ മരിച്ചു വീഴുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനാഥരാകുന്നു. ഹസ്ബൻഡ്സ് ഒന്നും ഊരുകളിലൊന്നും ഇല്ല, അവര് പല വഴിക്ക് പോയി ഡ്രിങ്ക്സ് അടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഇമീഡിയറ്റ് പ്ലഷേഴ്സിന് പോകണം. അങ്ങനെയുള്ള തലമുറ. അങ്ങനെയും ഒരുപറ്റം മനുഷ്യര് ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തിന് അപ്പുറം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വലിയൊരു തിരിച്ചറിവായിരുന്നു എനിക്ക്.
അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളോട് ഇവിടെ ഫിസാറ്റിലുള്ള കുട്ടികളോട് വന്ന് പറഞ്ഞു, അവർക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ട്, ഈ വെക്കേഷൻ എന്റെ ഫാദർ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയില്ല, ഹൗ ബോറിംഗ് ലൈഫ് ഈസ് മാം. സം പീപ്പിൾ വന്നിട്ട് എന്നോട്, മാം ഇറ്റ്സ് സച്ച് എ ബോറിംഗ് ഡേ മാം, ലുക്ക് അറ്റ് മീ, ഐ വുഡ് കോൾ ഹിം, ലുക്ക് അറ്റ് മൈ ഫേസ്, യു ആർ എ ബിഗ് ബോർ ടു സേ ദാറ്റ്, ഐ ടെൽ യു. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ തന്നെ കുറെ ബോറാവുകയാണ് അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരിൽ. ആ രീതിയിൽ ആവരുത്. ജീവിതത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവരാവണം. ഹാവ് യു ഹെഡ് ഓഫ് യോളോ യോഡോ ഫിലോസഫി ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്? യോളോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Yes, ma'am. എന്താണ് യോളോ? കം ഓൺ ടെൽ മീ. ഐ ആം ഹാപ്പി. വാട്ട് ഈസ് യോളോ? You only live once. Only once. Wonderful. Who is that person who spoke? Hiba. Yes, Hiba. ma'am. Give a big round of applause to Hiba. Hiba gave me the answer. You live only once. എന്തൊരു ഫിലോസഫി എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുന്നത്. ഈ IIT-ലെ AIM-ലേക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ പലരും അതാണ് ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്നത്തെ മോർണിംഗ് എന്തിനാ സർ, താങ്ക്സ് ടു ആൻഡ്രു സർ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നി. യു ലിവ് ഓൺലി വൺസ്, ഒരു ജീവിതമുള്ളൂ, അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മൊമെന്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയല്ലോ, ഈ പുതിയ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ദാറ്റ് മേക്സ് മീ ഹാപ്പി. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ വേ. യു ലിവ് ഓൺലി വൺസ്. യോർ ഡോ എന്താണെന്നറിയാമോ? വാട്ട് ഈസ് യോർ ഡോ? യു ലിവ് ഓൺലി വൺസ്, യോളോ. വാട്ട് ഈസ് യോർ ഡോ ഫിലോസഫി? എനിവൺ? ഡി വരുമ്പോ എന്താ വേർഡ്? യു ഡൈ വൺസ്. അതെ, യു ഡൈ ഓൺലി വൺസ്. ഒരു പ്രാവശ്യം മരിക്കുള്ളൂ, പല പ്രാവശ്യം മരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പേടിത്തൊണ്ടന്മാരാണ് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു. Cowards die 1,000 deaths, but the valiant never taste the smell of death but once. മനസ്സിലായോ? ധൈര്യമുള്ളവന് ഒരിക്കലേ ഉള്ളു മരണം. പേടിത്തൊണ്ടന്മാര് they die 1,000 deaths. ഷേക്സ്പിയർ ഒക്കെ എന്താ ജീവിതത്തെയൊക്കെ അരിച്ചു കുറുക്കി എഴുതി വെച്ച ആൾക്കാരല്ലേ. ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ലൈഫ് ഈസ് എ ഡ്രാമ ഫുൾ ഓഫ് സൗണ്ട് ആൻഡ് ഫ്യൂറി. വി ആക്ടേഴ്സ് ആക്ടിങ് ഔട്ട്, ഫ്രെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫ്യൂമിങ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ദെൻ നോ മോർ. ഒരു വലിയ ഡ്രാമ പോലെയല്ലേ ജീവിതം. ശരിയായിട്ട് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഓരോ വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോഴേ എന്റെ കുട്ടികളെ, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സീനിയർ പോയിറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതെല്ലാം ആക്റ്റീവായിട്ടിരുന്നത്. വൺ ഫൈൻ മോർണിംഗ് നമ്മുടെ ഗാന സമ്രാട്ടായിരുന്നില്ലേ പുള്ളി പോയത് തമിഴില്. ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തില് പെട്ടെന്നാണെല്ലാം. ഒരിളം കാറ്റ് വെറുതെ ഒന്ന് വീശിയാൽ മതി, ഇല അടർന്ന് താഴെ വീണ്. ചിലപ്പോ മരം അറിയില്ല, ഈവൻ ആ കാറ്റ് പോലും അറിയുന്നില്ലല്ലോ വീഴുന്നു. അതേപോലെ ഉണ്ട് ജീവിതം. സോ സച്ച് എ ലൈഫ്. ഇങ്ങനെയുള്ള നേർത്ത ഒരു ജീവിതത്തിലെ നേർത്ത വഴുക്കുന്ന വരമ്പുകളിലൂടെയുള്ള നമ്മുടെ നടത്തത്തിനിടയില് എപ്പോഴാണോ അടരണതെന്ന് ആർക്കറിയാം? ആരുടെ ഒരു കവിത നെരൂദയുടെ തോന്നുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ അഗാധമായി സ്നേഹിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ നമുക്ക് അടരേണ്ടതുണ്ട് വിശാലമായ വിവിധമായ വഴിത്താരകളിലേക്ക് നമുക്ക് അടരേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വന്ദനം. യാത്ര പറയണത് ഓരോ വഴിത്താരകളിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങും നമ്മളൊക്കെ. നിങ്ങളും അതെ, നിങ്ങൾ വലുതായി എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. വലിയ വലിയ ഓരോ വലിയ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിട്ട് എന്താ പറയാ, ഞാൻ എന്റെ കൊച്ചുമണി ഇരുത്തി പറയടാ, നീ വലുതാകുമ്പോ അമ്മമ്മ ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല. അമ്മമ്മ മരിച്ചു പോകുമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കുറെ കഴിയുമ്പോ അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനാണ് അമ്മമ്മ സ്റ്റോറി ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്, അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡില്ലു ഡില്ലു ആൻഡ് ത്രില്ലു. ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വായിക്കണം കേട്ടോ. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് അമ്മമ്മ ഗേവ് യു. അങ്ങനെ പറയും. എന്താ ഞാനാ പറയണേന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള യോളോ ഫിലോസഫി ഓൺലി വൺസ്. പക്ഷെ അത് പവർഫുൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കണം മക്കളെ. ലിവ് ഇൻ എ പവർഫുൾ വേ, മേക്ക് അതേഴ്സ് ഫീൽ ദാറ്റ് യു ലിവ്ഡ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? മറ്റുള്ളവര് കരുതണം. കണ്ടോ, അജയ്, രഞ്ജൻ, ഞാൻ അവിടെ ഫിസാറ്റിൽ പഠിച്ചിരുന്നു, നന്ദന, അമൽ, കീർത്തന, ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി മാമ ആവേശം തന്നേനെ. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഐശ്വര്യ, look at yourself in the mirror and tell yourself, I think I can, I know I will. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വെറും ഒരു ശരാശരി ജന്മമായിട്ട് എന്ത് ജീവിതം, എന്തൊരു ബോറ്, ഒന്നും പ്രതീക്ഷയില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും വരരുത്. പ്രതീക്ഷയുള്ള കുട്ടികളായിട്ട്, ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളായിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ വളരാൻ. ഞാൻ കെനിയയിൽ അങ്ങ് തീർക്കാണ്, അതോടെ ഇപ്പൊ എന്റെ സമയമാവും. കെനിയയിൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അവരുടെ ഗദ്ഗതങ്ങളെ നിറഞ്ഞ കവിതകൾ, പെർഫോമൻസ് പോയിട്രി എന്ന് പറയും. ഈ എഴുതുന്ന പോയത്തിന്റെ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. നമ്മളതങ്ങോട്ട് ഇനാക്ട് ചെയ്യണം. അവര് മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണം, അത് വായിക്കൊന്നും വേണ്ട. അങ്ങനെയുള്ള പോയിട്രി കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ആകെ അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയാ,
മനസ്സിനെ വല്ലാതായിപ്പോയി. കാരണം ഇത്രയും ദുഃഖങ്ങൾ കടന്നാണല്ലോ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങള്, തീയിൽ കുരുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങള്. They asked me, ma'am, your India is wonderful, full of IT people. You come from an IT college, ma'am? In their little broken English, they were speaking. I said, yes, we are a land of IT people. But I'll tell my students that they are far, far blessed than you. Our hearts go with you. One day we'll come to your college, ma'am. You're this place. God allows. If I get a good job. They're all worried about getting jobs, even graduates. Because they say, even in that present government, there is some kind of സായിപ്പ് പോയി. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഓരോ ട്രൈബൽ ഏരിയയിൽ വന്നവര് അവരുടെ മാത്രം അങ്ങോട്ട് ചാൻസസ് കിട്ടുള്ളൂ. ദർ ഇസ് നത്തിങ് ലൈക്ക് ഡെമോക്രാറ്റിക് വേ ഓഫ് ഓഫറിംഗ് ഔട്ട് ചാൻസസ്. നമ്മുടെ മലയാളീസ് ഒക്കെ കുറെ അവിടെ നല്ല ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, കുറെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പല സ്കൂൾസിൽ. അപ്പൊ ആ കുട്ടികളോട് ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പാർട്ടിങ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് എന്റെ ഒരു പോയം ഞാൻ അവർക്ക് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. അവർക്ക് ഭയങ്കര ത്രില്ലായി പോയത്. പോയം ഒരു ചോദ്യോത്തരം പോലെയാണ് കേട്ടോ, എന്റെ ബുക്കിലുള്ളതാണ്, ഫയർഫ്ലൈ ഫ്ലിക്കേഴ്സ്. ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ടൈം, ഗോ ത്രൂ മൈ ബുക്സ്, ദെയർ ഇൻ ആമസോൺ. ദേ വിൽ ഗിവ് യു എ പ്രീവ്യൂ അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇതില് ആർ യു റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയമാണ് കേട്ടോ. ആ പോയം ചൊല്ലി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇതിന്റെ അവസാനത്തില് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയും, ഞാൻ ആ കുട്ടികളോടൊന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ആ കോറിഡോർ മുഴുവൻ മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു, യെസ് മാം, വി ആർ റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ ഒരു റെഡിനെസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ പോയത് വായിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ആർ യു റെഡി? ആർ യു റെഡി ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് ആൻഡ് ജംപ്. ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് ആൻഡ് ജംപ്, unafraid of what awaits. That's the first answer. Are you ready for the first step? Just close your eyes, jump, unafraid of what awaits. What you deemed failure prone, hanging high, leave it to the winds. നിങ്ങൾ കരുതിയത്, വാട്ട് യു ഡീം എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയത്, ഓ ഞാൻ രക്ഷയില്ല, തോറ്റു, ശരിയാവില്ല എന്ന്, ഫെയിലിയർ പ്രോൺ, ഹാങ്ങിങ് ഹൈ, ഓ അത് കുറെ പൊക്കോണ്ട് എനിക്ക് എടുക്കാനാവില്ല എന്ന്. അത് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെയല്ല. ലീവ് ഇറ്റ് ടു ദ വിൻസ്, ലെറ്റ് ടുമോറോ ഡിസൈഡ്. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ടുമോറോ പറയട്ടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞോ ഇല്ലേ എന്ന്. ദിസ് മോമെന്റ് ഈസ് യേഴ്സ്, ഓൺലി യേഴ്സ്. ആർ യു റെഡി ടു ഫ്ലൈ ഹൈ എബവ് ദ റോറിംഗ് ഓഷ്യൻ? സംഹാരകാണ്ഡമാടുന്ന ഓഷ്യന്റെ മീതെ കൂടെ പറന്നു പോകാൻ നിനക്ക് കഴിയും. മനസ്സിലായോ? ടു സീക്ക് ദ സബ്സൈഡിങ് എഡ്ജ്. ഈ ഓഷ്യനൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരയടിച്ചിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആ ബീച്ചിലിരിക്കുമ്പോ എന്താ തോന്നുക? ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ അറ്റ അവിടെ ചെന്ന് ചക്രവാളത്തിൽ ചെന്ന് ലയിച്ച് ചേരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് ബീച്ചിലൊക്കെ പോയി നിൽക്കുമ്പോ. അറ്റത്ത് ആ ഓഷ്യന്റെ എരമ്പലൊക്കെ ഒതുങ്ങി തീർന്ന് ഏതോ ഒരു ചക്രവാളത്തിലേക്ക് അതിങ്ങനെ മെർജ് ചെയ്ത് പോകും. വെർ ഇസ് ദറ്റ് പോയിന്റ്? ഐ വാണ്ട് ടു ഗോ റീച്ച് ദേർ, ടു സീക്ക് ദി സബ്സൈഡിങ് എഡ്ജ്, സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈക്ക് എ ചൈൽഡ് ആഫ്റ്റർ എ ഫീവർ സോ ഫ്രെറ്റ്ഫുൾ. ആ ചക്രവാളം ശാന്തമാണ്. അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരു കുഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങി അമ്മയോട് ചേർന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ശാന്തതയിലുള്ള ഉറങ്ങുന്ന ആ ചക്രവാളം. എനിക്ക് അവിടേക്ക് പറക്കണം. ആർ യു റെഡി ടു ഫ്ലോട്ട് ലൈക്ക് എ കൈറ്റ് ഓവർ ദ സോറിംഗ് മൗണ്ടൻസ്? പർവ്വതനിരകളുടെ മേലെ ഒരു കൈറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പറന്നു പോണില്ലേ, അതേപോലെ. ആർ യു റെഡി ടു ഷേക്ക് ഓഫ് ദ ലാംഗ്വിഡ് എംബേഴ്സ്? കണ്ടോ, മനസ്സിൽ കുറെ കനല് കിടപ്പുണ്ട്, ചാരങ്ങള്. ആ കനലിനെ, ആ ചാരങ്ങളെ പൊതിയാണ്. അതാണ് എംബേഴ്സ്. അതിനെ ഊതി എനിക്ക് ജ്വലിപ്പിക്കണം. സ്മോദറിംഗ് ദ ഫ്ലെയിംസ് യു കീപ് വിത്തിൻ. ആർ യു റെഡി ടു എക്കോ ദ സ്വീറ്റ് സോങ് ഓഫ് ദ റീഡ് ദാറ്റ് മൂവ്സ് ആൻഡ് നോട്ട്സ്, കീപ്പിംഗ് കമ്പനി വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഷാഡോ? സ്വന്തം നിഴലിനോട് മാത്രം സംസാരിച്ച് ആ ശാന്തമായ തടാകത്തില് ഇളകിയാടുന്ന ഒരു റീഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ മുളം കമ്പ്, അതിന്റെ ശാന്തത ഇല്ല എനിക്ക് എത്തണം. അവസാനമാണ് ഞാൻ ആ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുക, റെഡി? ആർ യു റെഡി? ദ മോമെന്റ് ഈസ് യേഴ്സ്, ദിസ് മോമെന്റ് ഈസ് യേഴ്സ്. ഇതായിരുന്നു ആ പോയം. ഈ നിമിഷം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം, അത് എനിക്ക് വേണം. ഐ തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ, ഐ നോ ഐ വിൽ. അതാണ് കേട്ടോ. സോ ഐ ആം ആസ്കിങ് യു, ആർ യു റെഡി? Yes, ma'am. Yes, we are ready. Yes, ma'am. ma'am. Everybody. Yes, ma'am. We are Everybody. ready. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We are ready. We are ready. Okay, I'm happy. It should not be an empty promise for me.
but it should be a promise that you give to yourself and to your own conscience. മനസ്സിലായോ? സ്വന്തം മനസ്സിനോടാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് കേട്ടോ. 77 people are there. I can't meet all of you, but I am happy I could get an interface with you people. And I loved your vibe. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉറക്കെയുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴേ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. Yes, ma'am, we are ready. I want to hear it full sing. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am, we are ready. ma'am, we are ready. Yes, ma'am. Great, great. Andy sir, Yes, I am ma'am. sticking on to time. It's almost 8:30. I think my students and these students and myself had a wonderful time together. നിങ്ങൾ enjoy ചെയ്തോ? Did you like it, my dear students? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ബോറടിപ്പിച്ചൊന്നുമില്ലല്ലോ Yes, ma'am. മിസ്സേ? പല Yes, ma'am. ഇല്ല ഇല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. എത്ര തലമുറകളോട് സംസാരിച്ച ശബ്ദമാണ്, എത്ര കാഴ്ചകൾ കണ്ട കണ്ണാണ് മിസ്സിന്റെ. മനസ്സിലായോ? എക്സ്പീരിയൻസ് മാറ്റേഴ്സ് സോ മച്ച്. കുറെയൊക്കെ ഭയങ്കര നോളജും വിസ്ഡം ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. എക്സ്പീരിയൻസ് മാറ്റേഴ്സ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു ലുക്ക് അറ്റ് ആൻഡ്രു സാർ. ആൻഡ്രു സാറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു എന്റെ മകൻ. ഇവനിപ്പോ IT സെക്ഷനിൽ വലിയ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഡെലിവറി ഹെഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊച്ചിങ്ങിലുണ്ട്. മൈ സൺ, മൈ ഡോട്ടർ, ദേ ആർ സ്റ്റഡിങ് ഫിസാറ്റ്. ഫിസാറ്റിൽ പഠിച്ച് എത്ര മിടുക്കരി പിള്ളേര് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഓരോ തലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നു. അതേപോലെ ഈ കുട്ടികളും ഞാൻ ദൈവത്തെ തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറയാണ്, എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങളും ഉയരങ്ങളെ താണ്ടാനാവട്ടെ. സോർ ഹൈറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദ കൈറ്റ്, റെഡി ടു സോർ ദ ഹൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വന്ന് എല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹം. ദെൻ അഗൈൻ കീപ് യുവർ ബാലൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞതാണ്, ഒന്നും കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വാടരുത്. ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ മാർക്ക് പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നടന്നില്ല, അതൊന്നും വാടാനൊന്നും കാരണമില്ല കുട്ടികളെ. ഞാൻ കെനിയയിലെ കുട്ടികളുടെ കഥയൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. തീയില് വളർന്നു വരുന്നവരാ. നിങ്ങളൊക്കെ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ്. ചെറിയ ചെറിയ നമ്പരങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേനും വാടരുത്. ഇതൊന്നുമല്ല, ലൈഫ് ഈസ് എ ബിഗർ ഗെയിം. ഓക്കെ, so may God empower you with everything the best. And I thank you, Andrew sir, once again from the bottom of my heart for this wonderful session with these fresh young minds. Thank you so much. Thank you. That was such a wow, ma'am. Thank you so Thank you. much for the knowledgeable words, ma'am. We are indeed fortunate to be part of the ceremony that brought all of us together in your presence to get our minds nurtured and inspired from you. Thank We will you, sir. surely remember and insightfully enthrall your words in our lives. Once Thank you. again, I thank you for joining and spending your precious time with us. Thank you. Now, Thank you. I'd like to welcome Mohammed Imtiaz from Civil Engineering to deliver the word of thanks. Respected guests, Dr. Molly Joseph ma'am, Mr. Antu PJ sir, and my dear brothers and sisters, a very warm good morning to all. It is my privilege to propose a word of thanks and acknowledge the contribution of those who put their perfect work in this event. Cheryl, the prayer was really amazing, and Angel was also good at anchoring, and also the vote of thanks of Aguilar. On behalf of all present here, I extend really high thanks to Dr. Molly Joseph ma'am, who spared time from the busiest schedule to grace the occasion. Today it was a blessed morning hearing every each words from our delightful guest about us and the upcoming future. I would also wish to express my gratitude towards our teacher, Mr. N2PJ sir, for providing this wonderful platform. Even if it's the global pandemic has increased, we have been in connected with each other, knowing each other, and learning with each other. Thank you, sir, for giving us this platform opportunity. And I'm going to end my words said by Leo Tolstoy. The most powerful warriors are patience and time. Thank you. Okay, that is great. Wonderful, Mohammed. You did it so well. Thank you. Organized it. Thank Sure. you, Imtiaz. Thank you. Now, I would like to invite Akhila J.A. from Computer Science to deliver the word of thanks. A warm and graceful morning to our most honorable guest, Dr. Molly Joseph ma'am, Mr. Andrew PJ sir, and all my dear friends.
It is my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked hard to make this event a success. I must mention our deepest sense of appreciation for Angel Maria Yeldo in Civil Branch for her efforts towards anchoring today. I also extend thanks to Sharon Pierce in Electronics and Communication Branch for the graceful prayer. On the behalf of all present here, I extend really hearty thanks to Dr. Molly Joseph ma'am who spared time from the busiest schedule to grace this occasion. Today, we had an opportunity to hear your thoughts and this will surely encourage us in our future events. Your thoughts have enlightened our minds and shown us a new path. I also wish to express my gratitude towards our teacher, Mr. Andrew P.J. Sir, for providing us an online platform to help us excel in our academics and supporting us. Also, we are thankful to you, sir, for giving us the opportunity to organize this event. No event happens overnight. It requires planning and bird's eye for details. Once again, thank you all for making this event a success and thank you sir and ma'am for spending this valuable time with us. Thank you. Thank you. Thank you, Akila. So, guys, we have come to an end of this program, and I would like to thank all the people who helped in conducting this program and bring it on to a success, especially Anto Sir and our chief guest, Dr. Molly Joseph, and all those who attended the program. This was surely a great experience for all of us. Once again, I'd like to thank everyone and thank you. Okay. Bye-bye. Take care, my students. Bye, ma'am. Bye-bye. Bye, Thank you, ma'am. ma'am. Bye-bye. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, everyone. I Thank love you, your Thank you, ma'am. ma'am. company. Thank you, ma'am. Thank you Thank so you, much, ma'am. my friends. Ma'am. Thank you, ma'am. Okay. God bless you, my students. Okay. Bye-bye. Bye bye. Bye bye. കഴിഞ്ഞു. പ്രോഗ്രാം ഗ്രാൻഡ് സക്സസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. പ്രോഗ്രാം താങ്ക് യു സാർ. Thank you, sir. Thank you, sir. എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി. ഓക്കെ സാർ.